सत श्री अकाल ਸਰੋਤਿਓ, मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2024 ਤੇ 25 ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ NDP ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ, ਜੇ NDP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਫॉर एवरीवन। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਆਟੋਵਾ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾਤਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 66% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 2015 'ਚ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1% ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ 0.3% ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਟੈਕਸਸ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। Great to be with you. Thanks for having me. It's a pleasure. Thank you for your time. Originally, you called this budget inflammatory, inflationary, and wasteful. What do you have to say about it now? It's not worth the cost, just like Justin Trudeau. 9 years of Trudeau. He has doubled the national debt. We're spending more on debt interest than on healthcare. Housing costs have doubled. Taxes are rising on working class and poorer Canadians. And crime, chaos, drugs, and disorder are common in our streets. Justin Trudeau is not worth the cost, crime or corruption. But the good news is life wasn't like this before Trudeau, and it won't be like this after he's gone. Sure, we have like $53 billion in new spending and $40 billion in deficit. It's a 9th deficit since the Trudeau government. What do you have to say about it? Remember, he promised you all these deficits and debt were going to make you better off, that it was going to help the middle class. After 9 years, the middle class has turned into the working poor. Trudeau's carbon tax drives up food, gas, and grocery bills. It makes life more expensive. Deficits are pushing up inflation and interest rates that force Canadians to sell their homes or lose their businesses. Again, Trudeau is not worth the cost. But we have a common sense plan to fix what he broke. Common sense conservatives will axe the tax, build the homes, fix the budget, and stop the crime. Okay, the budget is on the table right now. What do you think about Jagmeet Singh and his take? We have been watching him closely. As per him, he has some concern with the Prime Minister, and he said he's going to talk about it. He knows it's really important, but what do you make out of it? Well, Jagmeet Singh is keeping Trudeau in power. They have a costly coalition, and Singh is only concerned with one thing, his pension. He has to wait until next year to get his pension, so he's trying to delay the election until after that happens. So he will vote to raise your taxes, to double your housing cost, to add $40 billion more to the debt, so that he can avoid an election and get his pension. Okay, Justin Trudeau, once upon a time, he said like the budget will balance itself. Looks like we have doubled our national debt. And Christia Freeland said like in a couple of years, we will have $15 billion in surplus. Where is that 15 billion now? Good question. It's gone up in smoke. We're now spending $54.1 billion on interest payments for our debt. That's money that goes to wealthy bankers and bondholders rather than going to
hardworking Canadians. And no wonder the rich are getting richer and the poor are getting poorer after 8 years of Trudeau. But the good news is that we can fix what he broke. Common sense conservatives are going to bring in a common sense law that will require we find $1 of savings for every new dollar of spending. That's how we're going to balance the budget and reduce deficits, interest rates, and inflation on the backs of Canadians. Today, this morning, the gas prices are high up again, and the Canadians are really tired with the carbon tax. When we talk to them, and we have opportunity to talk to business owners, the farmers, the transportation owners, everybody is sick and tired of this carbon tax. What will your administration will do about it? Axe the tax. Okay, Mr. Pierre Poilievre, do you have any other message for our listeners today? Yes, we also have to crack down on crime with tougher laws that bring jail and not bail, that ban hard drugs and close our borders and ports to criminals so that we can stop them from bringing drugs and guns in and stolen cars out. We need common sense improvements for our practical problems, like let's get a direct flight to Amritsar, so that Canada's Punjabi community doesn't have to go through Delhi and 20 hours of extra travel. And let's get a Blue Seal certification so our immigrant professionals can take a test, prove they're qualified, and get to work in their field within 60 days. These are common sense, back to basics goals. Let's bring it home. It was a pleasure having you today, Pierre Poilievre. You have a wonderful day. Thank you so much for having me. ਇਹ ਸਨ ਪੀਐਲ ਪੋਲੀਵਰ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ। ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।